Hi future engineers! Welcome sa aking YouTube channel. Again, I'm Engineer Jerwin Villanueva. So gumagawa po ako ng mga civil engineering video tutorials and especially sa structural engineering. So hopefully, maka-upload na rin ako ng video sa calculator tricks and techniques. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe. In this video, our topic is axial compression and bending under siya ng structural steel design. So this combination combines stresses, axial stress and bending stress. So sa axial compression and bending, meron tayo dyan dalawang case. When FA over FA is less than 0.15, yung ratio ng ating actual stress over sa allowable axial stress is less than 0.15, so small compression. Kapag naman yung ating FA, yung ratio ng actual over sa allowable is greater than 0.15, yun yung large compression. Focus muna tayo sa small compression. So may formula tayo dyan. Yung ratio ng ating axial stress, actual axial stress sa ating allowable axial stress plus yung ratio ng ating bending stress. So kung mapansin nyo dyan, meron tayong FB sub X and FB sub Y. So yung bending, ito doon sa ating strong axis and bending sa weak axis. So imagine nyo, ito yung drawing ko. Yan. So, ito yung ating y-axis and ito yung ating x-axis. Yung bending niya is ganito po ang bending. So, ito yung bending sa x-axis and ito naman yung bending sa ating y-axis. So, minsan may bending sa x and may bending sa y. So, yun yung combined bending in both axes. Okay? So, may formula tayo. Ito, kapag naman yung ratio ng ating actual stress sa allowable stress greater than 0.15, so yun yung tinatawag nating large compression. May formula tayo dyan. So yan, huwag kayong mabigla, madali lang sa uluhin. Yung ganito lang rin yan ng actual over allowable. So actual stresses over allowable stress plus Cm sub x. Yung Cm is the modification factor ng ating moment. Then FBX is actual bending stress sa ating strong axis over ng ating allowable bending stress. So, times 1 minus FA over F prime EX. Ito yung nabago dyan. Tsaka ito. So, may formula tayo para sa moment modification factor. And dito sa F E prime X. Or F prime EX. Sa ibang libro is F prime E. So, yan yung po yung Euler's formula divided by sa ating factor of safety. Ipakita ko mo yung formula. So, ganun din sa ating y-axis. So, and meron pang isang formula pag sa large compression, actual axial stress over ito yung ating allowable bending stress plus allowable axial stress axial stress plus yon yung ratio ng ating bending stress to x and y axis. So, ito yung formula para sa F prime EX. So, 12 pi squared times modulus of elasticity ng steel over 23 times effective slenderness ratio. Critical slenderness ratio. Yung FA is the compressive stress or axial stress. Force over area lang yan. Then yung FB is bending stress. Actual po yan. Actual axial stress and actual bending stress. Then L is unsupported length or unbraced length about the axis of bending. Depende kung x-axis ang bending or sa y-axis or both. Then R is the radius of gyration. So wala nang bago dyan. So ito lang yung mga bago. F prime EX. So case 1, ito yung formula. Case 2, ito po yung formula. Dalawa. Pipili lang po tayo dyan na value. Okay, ito yung mga values ng C sub M or moment modification factor. So, bago tayo pumunta sa formula, dito muna tayo so paano ba natin malaman yung sign kung positive or negative yung ating gagamitin. So, M1 over M2 is positive when moments are of the same sign or bending in double curvature. So, kapag same direction yung ating moment, para silang clockwise o para silang counterclockwise, mag-perform sila ng double curvature. So, positive po yung ating M1 over M2. Negative naman siya kapag mag-opposite yung kanilang direction, yung moment sa both ends are opposite direction, magkukos sila ng single curvature. Okay? Then ito yung mga
Where yung M1 sa smaller end moment and M2 is bigger end moment. Ito yung formula natin. Say side sway not prevented, C sub M is automatically 0.85. Pag side sway prevented, meron dyan for members subject to transverse loading between their supports. So kung ito yung inyong say beam, kunwari. Then bukod sa moments end moments, meron pa mga loadings dyan. So ito yung formula. Ito yung value, C sub M 0.85 for member whose ends are restrained against rotation in the plane of bending. And C sub M is 1.0 for member whose ends are unrestrained against rotation in the plane of bending. Pag naka-fix at saka hindi naka-fix. Dito naman, for members not subject to transverse loading, so wala itong mga loadings na to. So end moments lang talaga. So ang formula natin is 0.60 minus 0.40 M1 over M2. So sabi nga, negative ito kapag double curvature and positive kapag single curvature. Okay? Yan yung value ng mga C sub M or moment modification factor. Sa case number 2 lang ito magagamit. Okay? When FA over FA, where FA over allowable axial stress is greater than 0.15. So, tandaan nyo po yun ha. Case 1, case 2, then use the formula. Kung case 2, gamitin natin itong C sub M. Yun, may condition, dapat yung value ng C sub M is hindi siya pwedeng bumaba ng 0.40. Once na bumaba siya sa value ng 0.40, gagamitin natin value is 0.40 na C sub M or modification factor ng moment. So, axial tension and bending, sa pag-tension naman, so ganito lang rin yan. So, ratio ng allowable tensile stress over the actual tensile stress over allowable tensile stress plus yung ratio ng ating bending stress about X and about Y axis. So, pure bending, so tatanggalin nyo lang yung axial stress. So, pure bending is bending over X axis, bending at X axis and plus ratio ng ating bending stresses sa ating Y axis. Okay, yun lang. Axial compression and bending, axial tension and bending, at saka pure bending. So, kung walang bending sa y-axis, di-cancel out nyo lang to. Okay? So, where yung ating F sub T is tensile stress and F sub T na malaki is allowable tensile stress. So, lagi nyo tatandaan yung dapat yung ating allowable ay yung ating actual, lagi siyang maliit doon sa ating allowable stresses. So, yung allowable stress, yun po yung sinet ng ating structural code. Then yung F, yung maliit na yung computed, yung actual stresses, yun yung mga computed stresses natin. So, try tayo ng problem. An 8 meter long steel column is pinned at top and fixed at support at the bottom. So, mahalaga yan ha. Pinned daw sa top at saka fixed sa bottom. The column is provided with lateral support 3 meter from the top in the weak direction. Ibig sabihin, from 3 meters from the top, meron tayong supports, may lateral support. So, makikita nyo mamaya sa figure. Ito yung table, ito yung properties ng ating column. So, hindi na sinabi kung anong section. Basta ito yung properties. Moment of inertia along X is 178.1 times 10 raised to 6. And moment of inertia along Y is 18.8 times 10 raised to 6. Total cross-sectional area is 8,129. Fy is 400 megapascal. Problem 1, what is the critical effective slenderness ratio? Number 2, what is the buckling stress of the column? Number 3, calculate the critical load in kilonewton. So ito yung kadalasan na question sa mga ganitong topic. So drawing mo natin. So pasensyahan nyo na yung figure. So yung ating column is 8 meter long and fixed down sa baba and pin connected sa taas. So, ito yung sa ating x-axis. Sa y-axis, so hindi talaga ganyan yung itsura ng kanyang y-axis. Ano ba? Sa x-axis, ganito yan. This, sa y-axis, kung may imagine nyo, so may mali lang tayo sa figure natin. Ayan. Dito sa x-axis, so ang support niya lang is top and bottom. Okay? Fixed at saka pin. May value yan ng K sa slenderness ratio. Then sa y-axis naman, meron daw
lateral support doon 3 meters from top. So 5 meters from the bottom. So may formula, may key tayo dyan. Ito yung total cross-sectional area, Ix and Iy. Siyempre, at x-axis, meron tayong slenderness ratio dyan, KL/R(x). Tama. So given naman yun, ay yung K natin is pag nakapin sa taas, nakapin sa baba, or kahit baliktad, fix sa taas, pin sa baba. Basta pin and fix, meron tayong na K na 0.70 times the total length 8,000. Radius of gyration is square root ng I/A. So makumpute natin values 37.83. Ito yung moment ng ito yung slenderness ratio at x-axis. Sa y-axis meron tayong dalawa. Ito muna ng baba. So may naka-fix kapag 'di ba pag lateral support, assumption natin is naka-hinge or naka-pin connected. So may value rin tayo diyan na 0.7 na K. So yung top muna pala. Pin is 1.0, di ba ang K natin? Then length is 3,000. Yung Ry is Iy/area. So masolve natin is 62.38. Then yung sa baba is fix at saka pin. So 0.7 yung ating K. 0.7 times 5,000 na length over I/A. Square root ng I/area. It will be 72.78. So pipili lang kayo dyan sa tatlo na yan. Critical slenderness ratio. So hindi na yung bago, di ba? Pipili lang tayo dyan ng pinaka malaking value, which is 72.78 na slenderness or critical effective slenderness ratio. Okay, problem 2. So buckling stress, gamitin na natin yung Euler's formula. So Fa is pi squared over E KL/R squared or slenderness ratio squared. Direct substitution lang yan. Na-compute natin kanina is 72.78. So actual or computed ng axial stress is 372.65 megapascal. Then number 3, critical load. So force over area lang yan. Fa is equals to axial force or compressive force over area, cross-sectional area ng ating section. Then multiply nyo lang yan, makompute natin si P in terms of Newton, then divided by 1,000 para makompute natin is 3,029.27 kilonewton. Okay. Situation 2, a steel column carries an axial load of 800 kilonewton, a moment of 70 kilonewton at the top, and moment 49 kilonewton meter po yan at the bottom meter. The two moments are in opposite direction, and applied about the x-axis. The steel section has the following properties. Ito na yung properties niya. Basahin nyo na lang. Then problem. Using NCP specifications for compressive stress, FBX is equal to FBY 148 megapascal. Binigay na yung allowable bending stress along x at about x and y axis. Determine the following. Compressive stress if axial load axis only existed. Number 2, bending stress if bending moment alone existed. And number 3, allowable compressive stress or yung FA. Okay, sa number 1, kung nag-aaklang daw is yung 800 kN, ano daw yung compressive stress. Then sa number 2, bending stress namin tinatanong. Number 4, from the interaction formula, compute the interaction value. Assume that the column is braced against joint translation. So, side sway prevented. Yan, ibig sabihin nun. Kapag ang column is braced against joint translation, ibig sabihin po nun is side sway prevented. So, isa-isahin natin. So, ito yung ating column. So, meron tayo axial load na 800 kN. Then, bending na 70 kN at saka 49 kN meter. So, opposite in direction. So, ibig sabihin, magkukos siya ng single curvature. Tama? Pag ganun yung isa, pag ganun yung isa. So, magkukos siya ng single curvature. So, opposite in direction. Balik natin sa problem. Opposite in direction. Opposite sila ng direction. Opposite ba yung nagawa ko? So, yun. Mali po ang direction natin. Dito po ulit ito. Yan. So, yung direction natin is opposite. So, magkukos siya ng single curvature. Tama, pag ganito yung curve niyan.
Kasi itong isa is clockwise, yung isa is counterclockwise. So mali lang yung drawing ko. Yan. Tama natin. Then, assume, so walang sinabi sa problem na kung ano yung connect yung support. So assume natin na hinge support. So K natin is 1.0. So compressive stress if axial load only existed. So ito yung formula. Force over area is 800,000 Newton over 13,000 millimeter squared na area. So computed axial stress is 61.538 megapascal. So kung 800 kilonewton lang yung nag-act. So number 2 naman, kung moment lang daw yung nag-act. So ano natin gagawin dyan? Siyempre yung formula natin MC over I, or pwede ring, alam naman natin ang I over C is S. Pwede ring bending stress is M over S. SX kasi along X yung ating bending. So critical moment, anong gagamitin natin? Siyempre pipiliin natin yung mas malaking moment. Pwede nyo rin solve ito. So automatic ang lalabas, mag-govern dyan is yung mas malaking moment, mas critical. So sagot natin dyan is 58.33 megapascal. So given yan, given na po yung section modulus, given na rin yung area. So madali yung number 1 and number 2. So number 3, allowable compressive stress. So balikan natin yung previous video natin about sa allowable compressive stress. So di ba sa allowable compressive stress meron tayong dalawang case, short column at saka long column. Kapag ang slenderness ratio natin is mababa doon sa compression index, short column yon. Then kapag mataas, long column. Pag long column, ang formula natin is yung Euler's formula. Tama? So dito, pag nag-short column, kumputin muna natin yung factor of safety. Okay? Solve natin is yung CC. Kasi meron na tayo na-compute kaninang value ng slenderness. Ay, wala pa tayong slenderness ratio. So, kumputin muna natin yung slenderness ratio. K natin is 1.0, then length is 8,000. Then yung Rx natin, given naman yan, 109. Masolve natin to. Then yung Ry, given din, 94. So, critical slenderness ratio, automatic, 38.298. Mas malaki. Then, CC, lagi naman isa yung value ng CC natin. Direct substitution lang is 126.17. So, yung slenderness ratio natin, effective slenderness ratio natin is 38.298. Then yung CC natin is 126. So, mas mababa yung ating slenderness ratio dun sa ating compression index. So, short column to. So, automatic, ito yung formula. Kailangan natin muna isolve yung factor of safety. Direct substitution lang yan. Yung na-compute na natin yung slenderness ratio and compression index. Madali na yan. Ang value ng ating factor of safety is 1.777. Direct substitution lang sa formula ng allowable axial stress. So, answer is 133.13 megapascal. Sa number 4, yan. Ito, interaction formula. Interaction value yung hinihingi. Interaction value, since sinabi sa problem na side sway prevented, ang formula ng ating C sub M or moment modification factor is 0.60 minus 0.4 M1 over M2. So, dapat ito hindi siya bababa sa 0.4. Dito dapat bumaba sa 0.4 just greater than or equal to 0.4. So, yan. Kapag yung ating moment, yung end moments natin is ng same direction, tulad nito, same direction, magkakos siya ng double curvature is positive. So, negative naman kapag single curvature. So, mali yung nasa drawing ko. Sabi sa problem is opposite in direction, so magkakos siya ng single curvature. Yan. Ito, tama na yung figure ko dito. So, magkakos siya ng single curvature, so negative yung ating M1 over M2. So, M1 is the smaller end moment and sa number M2 is bigger end moment. So, 49 over 70. So, negative 49 over 70 yan. So, masolve natin value dyan is 0.88. So, mataas siya 0.40. So, ito yung ating gagamitin value. Then, check natin yung FA over FA. So, kung siya ay small compression or large compression. So, value niyan is 0.462. Mataas siya sa 0.15. So, large compression. So, large compression na siya. So, ang gagamitin natin formula, sa case number 2, dalawa yun.
Either ito or hindi pala either. Ito at saka ito. So dalawa talaga yung mga compute nating value. Then pipili tayo ng isa. So meron tayo C sub M. So kailangan na lang natin yung E prime E sub X. Yung so Euler's formula. Computein muna natin yon. Ito. Compute natin yung value niyan. Direct substitution na meron tayo niyan lahat. So meron tayong slenderness ratio na 38.298. Mga compute natin value yun is 928.853 megapascal. Then so wala naman tayong bending along y axis, 'di ba? So cancel niyo yan, zero na to. So ito yung actual 61.538 over allowable. So ito yung na-compute natin kanina. Plus C sub M is 0.88 times yung ating bending along bending stress or computed bending stress over 1 minus 61.538 na na-compute natin kanina over yung 928.853 times yung given na actual or allowable bending stress plus 0. Wala na to kasi wala kasing bending sa ating y axis or sa weak axis is equals to 0.83. Yun yung na-compute natin na interaction value gamit yung formula na to. Then gamitin din natin yung isang formula. Direct substitution lang yan. So wala rin tong value kasi wala tayong bending along y axis. So given na yung 148, given na to. So ang value niya is 0.81. So kapag pumipili tayo ng interaction value, pipili natin yung mas malapit sa 1.0. So yon, interaction value is 0.83. So safe siya kasi mababa siya sa 1.0. Safe. So last problem, try natin to. So steel column is 3.6 meter long and the hinge at both ends is used to carry axial load of 1000 kN. The column is subject to end moments, reverse curvature. So reverse curvature daw. So positive yan. M1 is 90% of M2. Fy is 248 megapascal, E is 200 gigapascal. The allowable axial stress, binigay na rin, 115 megapascal, and allowable bending stress is 149 megapascal. So may pagkakahawig siya doon sa situation number 2. So pag pinagkaiba lang is ano siya, reverse curvature, baba. So yun lang pinagkaiba. So ito yung given, binigay na rin yung SX, kaso in terms of meter cube, and yung area is in terms of meter squared. Wala problema dun. So number 1, determine the computed actual axial stress. Number 2, determine the computed actual bending stress. Computed, yun yung actual. Sa bending stress, ganoon din yung makompute natin din yung actual bending stress. So number 3, determine the moment capacity of the column. Sabi natin, actual axial stress muna. So ganun, 3.6 meter yung length ng ating column. Axial force is 1000 kN in moment. So opposite in direction to ay nang same direction kasi nang ano siya, reverse curvature daw, di ba? So ibig sabihin, so same in direction. So hinge, sinabi rin sa problem na hinge natin, ang support natin is hinge. So 1.0 yung ating K. So formula natin is force over area 1000 kN divided by area natin 0.013. So ito ay nakakilopascal. Divide 1000 para makompute natin in terms of megapascal. Pero answer na rin to. So para maging sagot natin is naka-megapascal. So 76.923 megapascal. So bending stress naman, check muna natin yung siya ay long column or long column. Check natin kung small compression ba or large compression. Yung ratio ng ating actual sa allowable is equals to 0.669. So mas malaki siya sa 0.15. So large compression na naman. Sa large compression, case number 2, ito ulit yung formula. Tama ba? Ito ulit yung formula. Solve natin yung value ng C sub M. So since ito ay reverse curvature, so positive yung M1 over M2 natin. So M1 is 0.19 ng M2. Maka-cancel yung ating M2. Cancel M2. So that will be 0.24. Pero may condition tayo. Dapat, di ba, ito yung C sub M natin hindi dapat bumaba sa 0.40. So ang value natin gagamitin is 0.40 na C sub M. So tandaan nyo na. Okay, magkakamali. So ito yung formula natin.
wala tayong bending about y or along y axis, wala, cancel na yan. So ito yung formula ng ating f prime e. So direct substitution lang yan. Makompute natin yung value niya, 702.16 megapascal. Then siya yung ilalagay natin dito sa formula. Actual over allowable na axial stress plus 0.40 fbx 1 minus 76.923 over 702.16 times yung allowable bending stress given yan about along x equals 1. Equate natin siya sa 1 para safe pa rin. Kasi dapat hindi siya tataas sa 1. Less than or equal to 1. Makompute natin yung value ng bending stress along x-axis, 109.82. So may isa pa tayong formula, huwag natin kalimutan yon. Ito yung formula ng isa. Equate natin sa 1. Cancel na to kasi wala man tayong bending along x, along y. So kung sakali na meron tayong bending about y-axis, so isasama po natin sa formula, sa equation. Direct substitution, makompute natin si FB na 71.97 megapascal. So ngayon, dalawa ulit yung ating bending stress na na-compute. So pipiliin natin dyan syempre mas malaki o mas maliit. So piliin natin yung mas maliit na value para makompute natin is na moment is critical moment or design moment na moment capacity natin. So tingnan nyo sa formula. Kung ang pinili natin is mas malaki, so ang makompute natin na moment is mas malaki. So dapat ang makompute natin moment is mas mapalit natin yung moment. Kasi yan yung ipapakarga natin sa ating section. So 71.87 is equals to moment capacity times yung area natin ng SX in terms of meter cube to, diba? So nag-times tayo ng 1,000 cube para convert into millimeter cube kasi ito ay naka megapascal. So makompute natin dyan is in Newton millimeter. So divide 1 million para makompute sa atin in kilonewton meter. So moment capacity of the section is 8.6364 kilonewton meter. So okay, so ganun lang po sa combination ng axial stress at saka bending stress sa ating steel design pag compute ng interaction value. So sana may naintindihan. Kung meron kayong question or suggestion, so ilagay nyo lang po sa comment section. Sana nakaabot kayo sa part ng video na to. Don't forget to subscribe. Thank you.